was worden sie tun, wenn es sie plötzlich entdeckten, das Geld nichts Ferns und weiter Spinstiges ist, sondern ein gehorsamer Diener, dafür befohortet, was wenn es sie wussten, dass der Schlüssel Wohlstand nichts in unaufhörlichem Streben oder passivem Worten liegt, sondern in der Kraft der göttlichen Autorität, die in ihnen wohnt. Klingt so real, nix wahr, tatsächlich das Prinzip, das Florence Scovel Shinn, ein der größten spirituellen Denkerinnen des 20. Jahrhunderts, der Welt offenbart. 1925 durchbrach es die Barrieren des konventionellen Denkens und still ein tief in der Gesellschaft verwurzelte Ideen frage. Geld ist nichts, worum wir bitten, sondern etwas, aber das wir befehlen. Still in es sich für einen Moment Geld in seiner reinsten Form sei wie ein disziplinierter Soldat, der bereit ist, den Befehlen eines Menschen zu folgen, der die tief der universalen Gesetz versteht. Es ist weder rebellisch noch unerreichbar, sondern wartet nur darauf, mit der umgebenden Autorität gerufen zu werden. Florence entdeckt etwas, was die großen Bankiers, Kaufleute und Wirtschaftsführer Welt verbergen wollten. Geld reagiert auf diejenigen, die es zu beherrschen wissen, nicht durch Gold oder Notwendige, sondern durch die absolute Gewissheit göttlicher Ordnung. Dies ist eine Stilrevolution, in tiefgreifender Perspektivwechsel, der unsere Sicht auf Reichtum in unserem Leben willig verändert. Haben es sich change sich der Überflusses schon einmal wie ein Bettler gefehlt? Haben es schon einmal das Universum eingefleht? Etwas zu tun, und konnten nichts verstehen, warum der Wohlstand trotz all ihrer Bemühungen so weit entfernt schien. Florence durchlitt diesen Prozess ebenfalls, doch es war es, die einen Schlüssel mitbracht, den niemand zu benutzen weiß. Es lehrt uns, dass der Unterschied zwischen Armut und Überfluss nichts Glück oder Zufall ist, sondern das Wissen, wie man den richtigen Befehl auf die richtige Weise erteilt. Es ist keine Bitte, es ist ein spiritueller Befehl, erteilt mit der Autorität eines Menschen, der Weise, das Überflüssige göttlich recht ist. Doch wie Florence uns warnt, war Autorität lässt sich nichts zwingen, und instead nichts aus verlangen. Es instead aus der inneren Gewissheit, das, worüber man verfügt, bereits rechtmäßig eingesetzt. Es ist ein kosmisches Gebet, das die universalen Gesetze aktiviert, die den Fluss von Geld, Wohlstand, Gesundheit und Erfolg bestimmen. Viel zu lange haben wir in einer Nachweismentalität gelebt, als wir Geld etwas, das man jagen muss, als wir es ein selten Gut, die man durch harte Arbeit und Opfer erobern kann, doch Geld ist nichts, was man jagen kann. Es ist etwas, worüber man befehligen kann, etwas, das man mit Autorität zu sich ruft, so wie ein Anführer seinen Truppen zum Einsatz ruft. Florence Scovel Shinn lehrt uns, dass Geld keine Einwegwährung ist. Es ist ein lebendige Energie ein spirituelle Kraft, die auf diejenigen reagiert, die den tiefen Zusammenhang zwischen Gedanken, Autorität und Manifestation verstehen. Es geht nichts darum, sich mehr Geld zu wünschen, sondern es zu befehlen. Das mag magisch klingen, wie ein Konzept außerhalb der alltäglichen Realität, aber Florence sieht uns, dass es keine Magie ist. Was es offenbart, ist spirituelle Wissenschaft Das Universum funktioniert nach unsichtbaren Gesetzen die Materie und Energie regeln. Dies Gesetz lassen sich nichts ändern, aber man kann es verstehen und anwenden Lange Zeit wurden wir darauf konditioniert zu glauben, das Geld etwas ist, die Gesellschaft lehrt sich durch körperliche Anstrengungen nur behalten ist, dass nur die Privilegierten sie gang da sie haben und dass wir unermüdlich arbeiten müssen, unser finanzielles Überleben zu sichern. Doch Florence sieht, dass dies einzig grundlegend falsch ist. Was es entdeckt und zu lehren begann, ist eine universelle Wahrheit, die, wenn es verstanden und in die Praxis umgesetzt wird,
Ihr finanzielles and spirituelles Leben radical verändern kann. Geld ist kein Produkt harter Arbeit. Es ist ein Spiegelbild ihrer Schwingung, ihrer inneren Kraft. Denken Sie einmal darüber nach, wenn es dem Universum befehlen könnten, ihnen Geld zu bringen. Mit der gleichen Autorität, mit der Ihnen seinen Truppen befehlen, was wird sich in ihrem Leben ändern. Dies ist kein Wunsch für ihn fürs Ende, sondern ein direkter Befehl, der unsichtbare Kraft zu ihren Gunsten erweckt. Und wenn diesen Befehl erteilen, sollten dies in der Gewissheit tun, dass die Antwort bereits auf dem Weg ist. Noch bevor irgendwelche Physischen ans Eigen einer Veränderung sind. Darin liegt Florence Scovel Shinns großes Geheimnis. Transformation beginnt nicht im Außen, sondern im Inneren. Wenn davon spricht, gilt einen Befehl zu erteilen, meint keine Lehrenwort oder magische Ritual. Lehrt uns, dass es unsere innere Energie, unsere Schwingungsfrequenz ist, die Reaktion des Universums bestimmt. Wenn wir mit Sicherheit einen Befehl erteilen, beginnt das Universum, die Umstände uns herum neu zu ordnen, unseren Befehl auszuführen. Nicht der Blick eines Menschen bewirkt Transformation, sondern das Vertrauen in seine innere Kraft. Und Florence macht uns klar, dass wir mit Autorität handeln müssen, damit dieser Befehl wirksam ist. Es spielt keine Rolle, ob die Welt uns herum nicht sofort mit dem Bewährend, was wir befehlen. War spirituelle Autorität wird nicht von ihren Bedingungen beeinflusst, sondern entspringt einer tiefen inneren Überzeugung. Florence's Befehl bezieht sich nicht nur auf gesprochen Wort, sondern darauf, wie man im Hinblick auf das, was man befohlen hat, voll und handelt. Fragen sich wie aber wie kann ich mich Autorität erfüllen, wenn mein Bankkonto leer ist? Wie kann ich mich der Überflusses würdig fühlen, wenn ich nur Rechnungen und finanzielle Sorgen sehe? Der springende Punkt ist, wo Autorität kommt von innen. Und Florence lehrt, dass man, dies Autorität zu manifestieren, so handeln muss, als hätte man bereits, worum man gebeten hat, und das Gefühl haben muss. Das Geld sei bereits in seinem Besitz, als würde es zu einem fließen, selbst wenn man mit bloßem Auge nichts sieht. Das ist der Schlüssel, den Fluss des Überflusses frei zu sitzen. Aber natürlich ist der Prozess nicht einfach. Es geht nicht sofortige Veränderung. Der erste Schritt besteht darin, zu spüren, dass der Befehl bereits erteilt wurde und das Universum bereits zu ihren Gunsten konspiriert. Es geht nicht darum, passiv abzuwarten, sondern sich zu beugen, zu handeln und zwar jetzt, aus einem neuen Verständnis heraus. Florence sagt immer, Geld sei wie ein dressiertes Tier. Es kommt zu ihnen, wenn es rufen, aber wenn es Angst oder Zweifel zeigen, entfernt es sich. Gewissheit ist die Kraft, die Wohlstand in ihr Leben bringt. Denken es einen Moment darüber nach. Wie können es mit dieser göttlichen Autorität handeln? Wie können es ihre Einstellung zu Geld in ihren Umgang damit ändern? Florence schlägt vor, dass der erste Schritt zur Veränderung ihrer finanziellen Realität darin besteht, ihr Denkweise darüber zu ändern. Es geht nicht das Geld selbst, sondern darum, wie es mit Geld umgeht. Und hier ist das große Geheimnis, das Florence uns wehrt. Geld ist Energie, kein Ding. Es bewegt und flieht mit der Energie ihrer Emotionen, der Kraft ihrer Gedanken und der Überzeugung ihres Befehls. Wenn es das verstehen, werden es erkennen, dass es nur auf einen klaren Befehl von innen wartet. Nun frage ich es sind es bereit, diesen Befehl zu erteilen? Sind es bereit, dies neue Denk- und Handlungsweise zu aktivieren? Oder warten es weiterhin darauf, dass der Wohlstand durch Glück oder Zufall zu ihnen kommt? Florence hat uns gesagt, dass uns der Wohlstand von Gott ist. Aber zu erkennen, müssen wir verstehen, wie wir unsere Autorität darüber ausüben. Wenn es für diese Veränderung bereit sind, liegt der Weg zu warm Wohlstand in ihrer Reichweite. Aber denken es daran, das Universum reagiert auf einen klaren und unwiderstehlichen Befehl, und es haben die Macht, in zu sitzen. Doch wie können wir sicherstellen,
dass dies Ordnung worksamis. Why kennen wir das Universum dazu bringen, unserem Ruf wirklich zu gehorchen? Genau das werden Florence im nächsten Schritt offenbaren. Machen es sich bereit, denn der Weg zum Wohlstand wird sich in ein noch tiefer und beherrschender Weise offenbaren. Florence Scovel Shinns Befehl ist nichts bloß etwas, das sie mit Worten ausdrückt, sondern die Energie ihrer Seele, sie lehrt. Das die Warkraft und Seers Befehls nichts aus Zweifel und Kaum, sondern aus der absoluten Gewissheit, dass das Universum enthüllt und was noch which der ist, reagiert. Am Lawfairer Verstand Florence, das spirituell Autorität keiner wenn Kraft sein kann, sondern Fliesen, natürlich, und am Einkling mit unserem wahren Wesen sein muss. Letztlich sie uns das Geld, weil in der Energieform, auf das reagiert, was wir ausstrahlen. Wenn wir uns in eine Position göttlicher Autorität begeben, ordnet das Universum seine Energien bedingungslos zu unserem Nutzen. Oft ist die Frage nix, worum wir bitten, sondern weil wir darum bitten. Stellen es sich vor, es ist dahin wir einem riesigen Ozean, es wunderschön und gültig. Es wünschen sich willig, dass es sich für es bewegt, aber was braucht es davor? Man kann das mir nix einfach anflehen. Das mir reagiert auf diejenigen, die es verstehen, mit seinen Willen zu harmonieren, den Rhythmus seiner Strömung zu verstehen, und am wichtigsten, sich auf in einstimmen. Florence verstand die Zutiefs, es geht nix Anstrengung, sondern darum, sich auf den Überfluss einzustimmen. Was es vom Universum bestellen, spiegelt letztlich weiter, why es sich selbst sehen, und why es zu den unsichtbaren Kräften stehen, die den Wohlstand bestimmen. Wenn Florence von Göttlichen Geboten spricht, meint es damit nix, dass es sich dabei Lehrwort oder Bitten aus Verzweiflung handelt. Göttlich Gebet springen der Gewissheit, ihn Recht auf Wohlstand zu haben. Es ist nix, worum man bittet, sondern etwas, das man in sich selbst erweckt. Manchmal sind wir im Leben so in den ständigen Kampf vertieft, dass wir vergessen, dass das Universum in schon immer zur Verfügung steht. Florence's Großlection bestet darin, sie verstehen, dass Wohlstand kein ständiges Streben ist, sondern ein Tanz mit universaler Energie, bei dem man der Anführer, aber auch der Kanal ist, durch den sich der Fluss manifestiert. Es geht nix nur darum, selbstbewusst zu sprechen, sondern so zu handeln, als heit man bereits, worum man gebeten hat. Wirklich Veränderung geschieht, wenn handeln den Befehl weiterspiegelt, den es gegeben haben. Wenn es sagen, Göttliches Geld, ich befehl dir, dich jetzt in meinem Leben zu vermehren, müssen es so handeln, als wird es ihnen bereits von allen Seiten zerfliegen. Das geht aber das bloß visualisieren oder wiederholen von Phrasen hinaus. Es geht darum, die Wahrheit dieses Befehls in ihr Leben zu integrieren. Florence lehrt, dass man, sobald man den Befehl gegeben hat, so leben muss, als heit man bereits erhalten, worum man gebeten hat. Die Welt reagiert oft schneller auf unsere veränderte Einstellung als auf unsere Anstrengungen oder körperliche Anstrengungen. Denken es ihnen in eine konkrete Situation. Wenn es beispielsweise ihren Tag mit dem Glauben beginnen, das Geld auf zu kommen und alle Möglichkeiten zum Wohlstand bereits in ihrer Reichweite liegen, verschieben es ihre mentale Verfassung von Mangelsüberfluss. Da es fortanbüßt dazu, dass es Entscheidungen treffen, die besser mit ihren Möglichkeiten im Einklang stehen, und das notwendig tun, den Weg zum Wohlstand zu ebnen. Es kann ein einfähige Handlung sein, weil sich selbstsicher über ihre Arbeit zu sprechen oder eine Chance zu erkennen, die ihnen bislang verborgen blieb. Florence sagt immer, dass Gewissheit der SCH-Lessel zur Manifestation sagt. Es geht nix darum, mehr Geld zu wollen, sondern zu verstehen, dass der Reichtum bereits auf dem Weg ist und nur darauf wartet,
von innen asterisk asterisk and angenommen asterisk asterisk zu werden. Were ways, das Geld offen zuffliet, verhals sich nichts weigemme, darauf was asterisk asterisk quartet asterisk asterisk. A tut, als heide es bereits, muss nix deren bitten. A befiehlt es mit der Guischheit eins Menschen, der bereits lebt, was a sich wünscht. Es ist kein Brülbenskampf mehr, sondern ein asterisk asterisk fire Göttlicher Autorität asterisk asterisk. Wenn es dies holding Item ist es nix das Geld, das entwürfel. Es elbs worden zu einem asterisk asterisk natürlichen Keno verreichten asterisk asterisk. Zu empfangen, mit uns mangelnden Selbstvertrauen zusammen. Florence lehrt uns, dass uns der Berufsfluss von Gott gegeben ist. Das bedeutet nix, dass uns Geld einfach so in die Hand voll. Es bedeutet, dass die Energie der Berufsflusses jedem zur Verfügung steht, und wir nur den Kanal öffnen müssen. Wenn wir dem Geld befüllen, sich zu vermehren, müssen wir dies mit dem Vertrauen eines Menschen tun, der bereits weiß, dass es wird. Florence sagt immer, Geld ist eine Energie, und weil jede Energie braucht es einen freien Kanal, fließen zu können. Stillen es sich vor, es besitzen den Schlüssel, den Florence uns gegeben hat, einen Schlüssel, der ihnen der zu unbegrenztem Wohlstand öffnet. Worten es nix länger, sondern befehligen es mit Göttlicher Autorität. Das ist der Punkt der Transformation. Es werdens Kanal all dessen, was das Universum innen bieten möchte. Das ist kein Egoismus. Es ist nix der Wunsch nach mehr. Es ist die Anerkennung ihres göttlichen Rechts. Wenn es lernen zu befehligen, wie Florence es uns gelehrt hat, üben es göttlich Gerechtigkeit aus. Nix nur für sich selbst, sondern für das Universum selbst. Für viele Menschen bleibt Gelden unsichtbar fein, verborgen wie Ardenen, die es am meisten brauchen. Florence hilft uns, das zu ändern. Es lehrt, dass wahrer Wohlstand kein Glücksspiel ist. Es geht nix darum, außer zu werden, sondern die inner Kraft zu erkennen, die wir all besitzen. Es will uns wissen lassen, das Berufsfluss unser göttlicher Biss, das uns von Geburt geschenkt wird. Vielen fehlt es einfach darin, die zu verstehen und entsprechend zu handeln. Und genau darin liegt das Geheimnis, die Match, das Geld zu vermehren, beginnt, wenn man voll in weiß, dass es bereits einem gehört. Es geht nix darum, offen ugeres Zeichen zu werden, sondern so zu handeln, als geschehe es bereits. Ein Wissen, dass das Universum nur darauf wartet, dass man sein Recht erkennt. Haben es schon einmal darüber nachgedacht, wie sich ihr finanzielles Leben verändern wird, wenn es anstatt Geld anzusehen, einfach sein Vermehrung befehligen würden. Stillen es sich ein realet vor, in der Geld kein zu vertender ist, sondern in gehorsamer Freund, der kommt, wenn es im einen klaren und selbstbewussten Befehl geben. Genau das will Florence uns klar machen. Es geht nix darum, zu bitten. Es geht nix darum, zu warten. Es geht darum, zu befehlen in der Gewissheit, dass das Universum ihren Befehl erfüllt. Es ist möglich. Und wie Florence uns lehrt, funktioniert das Universum so. Kein Grenzer Verzweiflung, kein Grenzer Sorge. Wenn es die Kontrolle über ihre Finanzen übernehmen, beginnt das Universum auf ein Weise zu ihren Gunsten zu arbeiten, die es in ihrer Worte halten. Und das Überraschend, wenn es so handeln, kommt das Geld ganz natürlich. Nichts als Anstrengung oder Kampf, sondern als harmonischer Fluss, den es mit der göttlichen Autorität geschaffen haben, die Florence offenbart hat. Was sind es wenn es ihre finanzielle Situation betrachten? Sind es Mängel oder Überfluss? Sind es Herausforderungen oder Chancen? Die große Frage, die Florence uns stellt, lautet, welche Energie sind denn es ins Universum aus? Den Glauben es mehr, der Überfluss wartet auf es und wenn es das erst einmal verstanden haben, wird es unglücklich sein, zum Alleinsetzen zu zögern. Denn, wie Florence sagt,
Sie hielten den Schlüssel zur Verwaltung ihrer finanziellen Reale bereits in der Hand. Jetzt müssen Sie nur noch kompetent handeln. Und wenn Sie bereit sind, den nächsten Schritt zu tun, hat Florence ihnen noch etwas noch Wichtigeres beizubringen. Es gibt noch mehr Geheimnis, das Sie verstehen müssen, und Sie sind nur einen Schritt entfernt und bereit, die Türen zu unbegrenztem Reichtum zu öffnen. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was passiert, wenn Sie verstehen, dass Berufs nicht etwas ist, das Sie anstreben, sondern über das Sie verfügen? Florence Scovel Shinn Schlüssel liegt darin, dass wir die Mangel mentale durchbrechen müssen, in Wohlstand zu leben. Es geht nicht darum, auf etwas Ugeres zu warten. Es geht darum, mit der inneren Gewissheit zu handeln, dass das Universum bereits auf ihren Befehl reagiert. Allein das Verstehen und Akzeptieren ihres göttlichen Rechts auf Berufs während ihren Umgang mit Geld und, was noch wichtiger ist, ihren Umgang mit sich selbst radikal. Florence Sie uns, dass es nicht ausreicht, sich etwas zu wünschen, die Vermehrung des Geldes zu befehligen. Nicht der Wunsch bewegt die Energien des Universums, sondern die Überzeugung, die Gewissheit, die absolute Kontrolle über das eigene finanzielle Schicksal zu haben, welches die Manifestation aus. Wenn man dem Universum einen Befehl erteilt, folgt man sich in Wirklichkeit den universellen Gesetzen, die den Fluss der Überflusses bestimmen. Das Problem ist jedoch, dass wir uns immer noch nicht glauben, diesen Überfluss zu verdienen. Unser Leben lang worden wir darauf konditioniert, zu glauben, Geld sei etwas, das man sich verdienen, davor beim Fan, und mit Mühe erlangen muss. Und bei diesem Streben verlieren wir unsere wahre Macht. Die Macht, die Florence lehrt, besteht darin, die eigene göttliche Order anzuerkennen und nichts damit was zu bitten, sondern zu befehlen, dass es zu einem kommt. Why war es, wenn Sie, statt Geld zu beim Fan, einfach den universellen Kräften folgen würden, die bereits zu ihren Gunsten wirken? Stellen Sie sich vor, Sie wachen morgens auf und wissen, dass das Geld will erreicht und nur darauf wartet, heruntergelassen zu werden. Und indem Sie ihren Befehl aussprechen, göttliches Geld, ich befehle dir, dich in meinem Leben jetzt zu vermehren, setzen Sie tatsächlich einen Fluss des Wohlstands frei, der bereits existiert, von dem Sie aber bis dahin nichts wussten. Why Sie in Ihren sollten, war das nicht eine Revolution in Ihrem Leben? Was war, wenn Sie mit absoluter Sicherheit wussten, dass das Geld nur darauf wartet, abgerufen zu werden? Dann blieb nur noch die Frage, warum warten wir immer noch darauf, diesen Befehl auszusprechen? Florence lehrt uns, dass Berufs nie unerreichbar für uns war, sondern dass unsere Wahrnehmung von Berufs versucht ist. Geld ist nicht der Besitz, der von oder etwas, dem man nachjagen muss. Es ist unspeakable unser inneren Schwingung, unser Beziehung Energie des Wohlstands. Wenn wir im Einklang mit dieser Energie sind, flieht Geld ganz natürlich zu uns. Und genau diese Bewährungsstimmung sollen wir erkennen und pflegen, fordert Florence uns auf. Der Schlüssel liegt darin, so zu handeln, als wir Berufs bereits ein gegenwärtig Reale in unserem Leben und nichts etwas, das noch kommt. Das Universum, sagt Florence immer, reagiert auf unsere Energie, und wenn unsere Energie von Nachfrage geprägt ist, sehen wir dies Nachfrage an. Aber wenn unsere Energie von Wohlstand und Sicherheit geprägt ist, dann wird Berufs, why das Gesetz der Schwerkraft, ein Konstant in unserem Leben sein. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Lehrlein von wir sich, die allein von ihres finanziellen Lebens, und was werden Sie darauf mailen? Mangel und Mühe oder Wohlstand und Berufs. Sie haben die Wahl. Das Einzige, was Sie tun müssen, dies Reale zu erschaffen, ist, Ihre Perspektive zu ändern. Hören Sie auf, Geld als etwas für uns Seltenes und Flüchtiges zu betrachten. Sehen Sie es als fließende Energie,
das Sie bereits Jit, and nur wenn es sich auf dies Energie werden, beginnt das Universum auf ein Weise zu agieren, das nie für möglich gehalten hatten. Hier beginnt die Warmmagie, es fragen sich wie alle. Aber was, wenn ich nichts weiß, weil ich mich auf dies Energie einstellen kann? Woher weiß ich, ob ich für dies Veränderung bereit bin? Florence sagt immer, dass wir als erstes unsere Denkweise ändern müssen. Es geht nichts darum, automatisch und unüberlegt zu handeln. Göttlich Gebeter für den Bewusstsein, Selbsterkenntnis und Vertrauen. Der erste Schritt besteht also darin, zu erkennen, dass die Kraft der Transformation in ihnen liegt. Es braucht nichts weiter als die Gewissheit, dass in der Wohlstand ist. Wenn es anfangen, die zu glauben, beginnt das Universum, sich zu ihren Gunsten zu verschwören. Es ist, als ob das Universum selbst mit diesem Befehl auf den richtigen Moment wartet, zu reagieren. Wir denken oft, wir müssten auf die richtige Gelegenheit oder den genauen Zeitpunkt zum Handeln warten. Aber Florence lehrt uns, dass der richtige Moment bereits gekommen ist und es nur noch darauf ankommt, selbstbewusst zu handeln. Es gibt keinen richtigen Moment für Wohlstand. Der richtige Moment ist jetzt, und der Befehl, den es geben, bestimmt die Richtung ihrer nächsten Schritt. Aber hier liegt das Geheimnis. Florence hat uns nichts gesagt, dass es einfach sein wird. Der Transformationsprozess erfordert Hingabe und Ausdauer. Es müssen die Schwingung des Wohlstands jederzeit aufrechterhalten. Dies ist nicht nur eine Änderung des Denkens, sondern eines tiefen Gefühls. Die Veränderung beginnt mit der einfachen Tatsache, dass es in ihr Recht auf Wohlstand glauben und so handeln, als hätten es in bereits erhalten. Und dieser Prozess beschränkt sich nicht auf auswendig gelernte Sätze oder einfache Affirmationen. Es geht darum, ihre Energie zu transformieren, es mit warmem universalen Wohlstand in Einklang zu bringen. Hatten es schon einmal eine klare Vision von ihrem Ziel? Ein Vision, so klar, dass nichts auf der Welt es blinken kann. Florence lehrt uns, dass wir, den Geldfluss wirklich zuordnen, so handeln müssen, als bekommen wir bereits, was wir wollen. Das bedeutet, in der Gewissheit zu handeln, dass das Universum bereits begonnen hat, und das zu liefern, worum wir bitten. Und selbst wenn sich die Umstände noch nichts geändert haben, müssen unser Glaube und unser Vertrauen unerschütterlich sein. Das Universum reagiert nicht auf Zweifel oder Unsicherheiten, sondern auf Gewissheiten. Die Wurzel jeder göttlichen Ordnung liegt in der inneren Gewissheit, dass das Universum bereits zu ihren Gunsten arbeitet. Fragen es sich nun, weiß glauben es in ihrer Fähigkeit zur finanziellen Transformation. Florence lehrt uns, das Transformation von innen heraus beginnt. Was es worst ändern müssen, ist nicht die Welt, sondern ihre Wahrnehmung davon sobald es beginnen, gilt nicht alles etwas für uns oder Saltins wahrzunehmen, sondern alles ein Energie im Überfluss Es ist dies Einstimmung auf die Energie des Wohlstands, die Florence und nicht auf diese Energie beginnen. Im Einklang mit dieser Energie zu handeln, was es so einen endlosen Fluss des Überflusses zu ersuchen. Sind es bereit für den Wandel, bereit, die Kontrolle über ihr finanzielles Leben zu übernehmen. Worauf warten es noch, wenn es das Verstanden haben, sind es auf dem richtigen Weg. Der nächste dieser Reise enthüllt noch tiefer Geheimnis, weil es ihr spirituelle Autorität erweitern und ihre Beziehung sie gilt für immer wandern können. Als Florence Scovel Shinn begann, ihr universalen Gesetz über die Göttlicher Befehl zu lehren, still es das traditionell finanziell und spirituell Denken in Frage. Es sprechen nicht von Reichtum als etwas, das durch harte Arbeit oder Glück erreicht werden kann. Stattdessen still es Geld als eine Energie dar, die demjenigen gehört, der es zu beherrschen weiß.
Die zentrale ihrer Philosophie war einfach und dogs revolutionär. Man bittet nix im Geld, man befiehlt dem, sich im Leben zu vermehren. Und dies Match besitzen wir all, unabhängig von unseren Umständen. Still in sich vor, wenn in einer Situation, in der sich dringend Geld brauchen. Kennen das, haben die Last finanzieller Unsicherheit gespürt. Die Angst, ihr Rechnung in ihrem Monat sind nix bezahlen sie können, oder divers Weifling, nix zu wissen, wo das Nachgeld kommen soll. Still in sich vor, kenten, anstatt sie kiebim fen oder zu Zweifeln, dem Universum einfach befehlen, Geld in ihr Leben zu bringen. Das ist kein Traum, sondern Florence's wahrer Vorschlag, Geld regiert auf die göttliche Autorität, die sie ausüben. Die Frage ist da nix, wie will es haben, sondern wie sehr es in ihr Match glauben, ihr finanziell Realität zu verändern. Wir werden auf zu der Realität, das Reichtum nur privilegierten, und glücklichen vorbehalten sei, und das hart Arbeit der einzig Weg dorthin sei. Florence sieht uns ein andere Perspektive. Reichtum ist keine Frage von Geldliche oder Anstrengung, sondern der Bewährungsstimmung den universellen Gesetzen, die den Fluss von Geld und Wohlstand bestimmen. Es easy, das wir all die Macht haben, dies Energie unserem Verstand und unserem Glauben zu beherrschen, solange wir dies zu Übersicht und Klarheit haben. Die eigentlich Frage ist nichts mehr. Why man in GeldGEHORCHEnan, sondern why man sich gegenüber positioniert Klingt surreal, oder Divorce-Stilling, Geld einfach fließen zu lassen, mag vielen absurd erscheinen. Vor allem, wenn uns der Alte gelehrt, dass Reichtum nur wenigen vorbehalten ist oder hart erkämpft werden muss. Doch still in sich vor, entfesseln durch Florence's Prinzipien eine innere Kraft, die schon immer in ihrer Reichweite lag. Saugdens, dass das Universum auf dieses Vertrauen, und dies Gewissheit reagiert, und die Umstände herem neu ordnet, wenn als Kanal für Reichtum agieren, anstatt passiv darauf zu warten. Florencers zahlreich Geschichten von ganz normalen Menschen, die ihre finanzielle Situation durch die Anwendung ihrer Lehren veränderten. Ein Beispiel, das häufig verwendet, war das von Margaret, einer Witwe mit Kindern, die Weltwirtschaftskrise an finanziellen Mittel durchlebt. Als gelernt, dem Geld zu befehlen, sich zu vermehren, bemerkt bedeutende Veränderungen. Ein Chance higher, ein Job dort, und schon bald erhielt Margaret eine unerwartete Erbschaft, in Vermögen, von dem niemand was, das es ersetzte. Das Geld floss ihr auf unerwartet Weise zu. Aber dies geschah, weil es in die Macht ihrer Verfügung und ihr göttliches Recht auf Beflussgelot. Es klammert sich nicht in die Angst wie oder Nachfeit, sondern richtet sich auf die Energie des Wohlstands aus. Dieses Beispiel führt zu einer eindringlichen Reflexion. Was würden es tun, wenn es wussten, das Wohlstand nicht unerreichbar, sondern innerlich. Florence Scovel Shinn sagt immer, das Geheimnis, den Fluss der Überflusses frei zu sitzen, liegt nicht darin, in Mangel festhalten, sondern zu verstehen, das war Transformation in uns selbst beginnt Wenn wir unsere Denkweise ändern in in unsere spirituelle Autorität glauben regiert die Welt darauf, und das geschieht nicht nur abstrakt. Florence beweist anhand konkreter Beispiel, dass in der Welt die höhere Realität verbargen kann. Still in sich vor, jeden Tag stehen auf und geben dem Geld einen Befehl. Es ist keine schüchtern Bitte oder Verzweifelt, sondern ein selbstbewusster Befehl, als wenn der Herrscher ihres eigenen Knie reicht. Sei göttliches Geld, ich befehl dir, dich in meinem Leben zu vermehren. Ich bin ein perfekter Kanal für den Reichtum, den das Universum mir schenken möchte.
en daarbij spreken SI die woord niks nieuws, sondern spüren in ihres Elle, dass dieser Befehl ein weiterer Pflicht ist. SI beginnen, so zu handeln, als begt man SI bereits, worum SI gebeten haben, en dies werden die Einstellung prägt ihr tägliches Handeln en ihre Entscheidungen, en das Interessentest, SI wort nix. SI wissen, dass das Geld unterwegs ist, auch wenn die ihren Umständen das noch nix weiter spiegeln. Das ist die Kraft der inneren Überzeugung. Der Unterschied zwischen denen, die nach Reichtum streben, und denen, die in von Notwaraus ansehen, liegt darin, dass SI an jeden Zweifel deren Glauben, dass bereits auf dem Weg ist. Florence Scovel Shinn lehrt uns, wenn man so handelt, als wird einem das Geld bereits aufliegen, öffnen sich Chancen. Man trifft selbstbewusste Entscheidungen, tritt selbstbewusster auf, und plötzlich stellt sich Wohlstanding. Florencers gilt die Fashion Jahr in Geschichteiner Frau namens Sarah von Berfbuckholderin, die trotz ihrer Rechenkunst den finanziell Schwierigkeiten gerät. SI glatt, jedes finanziell Problem lassen sie kennen, wenn SI sich mit Finanzen auskennt. Als SI jedig Florences Methode kenner, erken SI, dass etwas fehlt, in spirituelles Verständnis von Reichtum. SI arbeitet mit dem Schatten des Gelds, aber nichts mit der spirituellen Substanz, die untersucht. Indem SI das göttliche Multiplikationsgott anwendet und mit ihrer spirituellen Denkweise arbeitet, begann sich ihr Leben zu verändern. Investitionsmöglichkeiten aus dem Nichts auf. Kunden kommen, ohne dass SI danach gesucht hat, und SI entwickelten so starkes finanzielles Gespür, dass SI zu einem Magneten für Wohlstand wurde. Sarah lernt, dass Geld nichts nur ein physisches ist, sondern eine Energie, die auf ihre innere Schwingung reagiert. Jetzt denken SI wie alike, kann das auch bei mir funktionieren? Die Antwort ist ein klares Ja. Florence hat uns nie gesagt, dass die Reise einfach oder schnell sein wird, aber SI versichert uns, dass jeder durch die Anwendung der universellen Gesetze des göttlichen Gebets sein finanziell relevant werden kann. Der erste Schritt besteht darin, die Mängel mental loszulassen und die Gewissheit zu akzeptieren, dass Überfluss ein göttliches Recht ist. Das ist der Ausgangspunkt. Dann kommt der wichtigste Teil, handeln SI so, also bis SI bereits im Überfluss leben würden. Das bedeutet, Entscheidungen zu treffen und sogar mit dem Selbstvertrauen von jemandem zu handeln, der bereits erhalten hat, worum gebeten hat. Haben SI schon einmal darüber nachgedacht, wie sich ihr finanzielles Leben verändern kann, wenn SI Geld nichts als Problem, sondern als ständigen Energiefluss betrachten würden, der nur darauf wartet, in ihr Leben gerufen zu werden? Diesen Gedanken tilt Florence mit uns. Geld ist eine Energie, die ganz natürlich zu denen flieht, die wissen, wie man SI aktiviert, und die nachricht ist. Mit Florences Lehren können SI diese Energie sofort aktivieren. Asterisk, wie wir ihr Leben, wenn SI beim Blick auf ihr Bankkonto keine Kalte, Fernsalz und Werden, sondern ein Spiegelbild ihrer Verbindung zur universellen Energie. Asterisk, es geht nichts um Magie oder Geheimformeln, sondern der Asterisk mit Zuversicht und göttlicher Autorität zu handeln Asterisk. Aber allem SI herem wartet der Überfluss darauf, dass SI sich Asterisk entscheiden, in zu sprechen Asterisk, wie Sarah, Margaret und so viele andere, die durch Florence Scovel Shinns Lehren eine Transformation erfahren haben. Sind SI bereit, den nächsten Schritt zu tun? Sind SI bereit, die Kontrolle über ihr finanzielles Leben zu übernehmen und den Wohlstand zu schaffen, der ihnen von Gottes Gnade schon immer ist? Wenn die Antwort Ja lautet, dann ist das Universum bereit, sich zu ihren Gunsten zu verschwören, und SI sind bereit, die göttliche Vermehrung anzuordnen. Florence Scovel Shinn lehrt uns nichts nur, den Geldfluss zu kontrollieren, sondern enthüllt noch tieferes Geheimnis. Geld ist Energie, und wie jede Energie reagiert es auf die von uns ausgesehene Frequenz.
When wir das verstehen, verandert sich nichts nur unsere Finanzen, sondern all Lebensbereich. Geld ist dar nichts nur ein materieller Gegenstand. Es ist Ausdruck unserer inneren Schwingung. Und wahre Reichtum beginnt, wenn wir die Energie, die uns umgibt, beherrschen, anstatt es hoffnungslos zu suchen. In ihrer Arbeit diskutiert Florence die Beziehungswischen Gedanken in dem Fluss der Überflüsse. Es betont, dass wir durch die Kontrolle der Geldvermehrung nichts nur materiellen Reichtum schaffen, sondern auch unsere spirituelle Realität verändern. Geld reagiert, Weigesenheit, Beziehungen und Erfolg direkt auf unser Unterbewusstsein. Wenn wir einschränken über zu Gangen loslassen und beginnen, so zu handeln, als hätten wir bereits Überfluss, beginnt sich das Universum neu zu organisieren, unseren Wünschen zu folgen. Lassen es uns einen Moment nachdenken, wie will von ihren Gefallen gegenüber Geldes anerziehen. Wie werden es da zu konditioniert, aber Wohlstand zu denken. Vielleicht haben es ihr ganzes Leben lang gehört, dass Geld schmutzig ist, dass die Reichen egoistisch sind oder das Reichtum nur mit großen Opfern zu erkennen ist. Dies Gedenken wurden in Zeit unserer Kindheit eingebaut Es bilden ein unsichtbares zwischen ihnen und dem natürlichen Fluss der Reichtum, der unserer Verfügung steht. Florence war sich darüber im Klaren, dass wir diejenigen Kinder über zu Gangen loslassen, in Angst und Mangel durch Sicherheit und Überfluss ersetzen müssen, unser finanzielles Leben wirklich zu verändern. Hier geschieht die Magie. Wenn es erkennen, dass Geld kein ist, sondern eine Energie, die mit den spirituellen Gesetzen des Universums manipuliert werden kann, betreten es eine neue Dimension des Wohlstands. Florence lehrt uns, dass das Geheimnis nichts darin liegt, wie wir arbeiten, sondern wie wir uns mental und emotional mit Geld auseinandersetzen. Geld flieht zu denen, die ihre Energie verstehen und wissen, wie es sich darauf einstellen können. Die meisten Menschen leben in einem Teufelskreis des Mangels und fürchten, dass das Geld ausgeht, dass es begrenzt ist und nie ausreichen wird. Dies Mangel fort zu Mangel in unserem Leben. Florence sagt uns, dass wir, Überfluss zu erreichen, unsere innere Energie lenken und so tun müssen, als hätten wir bereits alles, was wir uns wünschen. Wenn es ständigen Mangel und den Mangel in Ressourcen denken, entfernt sich die Energie des Gelds von ihnen. Wenn es jedeken unendlichen Überfluss denken und so tun, als wir das Geld bereits unterwegs, wird das Universum beginnen, sich zu ihren Gunsten zu verschwören und ihr Lebensumstand so zu lenken, dass dieser Plan in Erfüllung geht. Florence betont immer, wie wichtig es ist, ein Vertrauen zu handeln. Es geht nichts darum, erst auf das Geld zu warten, sondern so zu handeln, als ob es bereits da war. So zu handeln, als ob man bereits erfolgreich war, bedeutet, Entscheidungen zu treffen, Risiken einzugehen und nach der Realität des Reichtums zu leben, die man sich in seinem Kopf geschaffen hat. Und indem man das tut, aktiviert man das Gesetz der Anziehung, den Gelegenheiten tauchen dort auf, wo man es am wenigsten erwartet. Stellen es sich vor, es ist dahin wie einer wichtigen finanziellen Entscheidung, einer Geschäfts- oder Investitionsmöglichkeit. Die meisten Menschen, die nicht auf Wohlstand eingestellt sind, scheuen sich davor, den Sprung zu wagen und ein Risiko einzugehen. Doch wenn es mit der Energie des göttlichen Wohlstands im Einklang sind es diese Entscheidung aus Perfektgelegenheit, ihre finanzielle Situation zu verbessern. Es haben keine Angst vor dem Scheitern, weil es wissen, dass Geld wie einfließende Energie zu ihnen kommt, egal was passiert. Das bedeutet nichts, dass es nicht werden oder unvorsichtig handeln, sondern dass es Entscheidungen mit der Gewissheit treffen, ein richtigen Fluss zu sein. Florence lehrt uns,
Das Angst und Sorgen gilt die größten Hindernisse, denen wir gegenüberstehen. Dies Gefühl lassen uns ein Schwingen des Mangels ausstrahlen, der Wohlstand abschreckt. Der Schlüssel liegt darin, gilt als neutral Energie zu sein, die Wiedergutes Nachschlags bringt, sondern einfach ein Werkzeug zur Manifestation ist. Wenn es gilt zu sein, bauen es Druck auf, und beginnen, freier und selbstbewusster zu handeln. Gilt hört auf, ein Sorge zu sein, und words unspeakable der Vollmelodie, und nun fragen es sich, wollen es sich, wenn es in Geld denken. Wollen es Frieden und Zuversicht oder ein Gefühl von Angst und Furcht. Wenn Antwort Angst ist es Zeit, ihr Beziehung zu Geld zu ändern. Wie Florence immer sagt, Geld ist neutral aber die Gefühl, das dem verbinden regen die Real ihres finanziellen Leben. Indem es ihr sichtweise auf Geld ändern, beginnen es der besten Beispiel, die Florence und die Geschichte von Carmen, einer Mathematiklehrerin, die glaubt, dass man nur durch harte Arbeit und hinab zu Geld kommt. Carmen arbeitet hart, kommt aber immer darum, Wohlstand zu erreichen. Es kann nichts verstehen, wer mir trotz ihrer harten Arbeit die Türen zum Reichtum immer verschlossen schienen. Als es begann, Florence's Lehren zu wenden, erkennt Carmen, dass es nur mit dem Schatten des Gelds zu tun hat, nichts mit seiner spirituellen Substanz. Indem es ihr Gedenken auf die Energie des Wohlstands ausversteht, bemerkt es nichts nur Veränderungen in ihrem finanziellen Leben, sondern entwickelt auch eine finanzielle Intuition, die es immer gegen Notfall macht. Es muss sich nichts länger überarbeiten. Das Geld begann natürlich zu fließen, und Carmen erkennt finanzielle Möglichkeiten, wo es über nur Hindernis gesehen hat. Und es haben es bemerkt, weil ihr Einstellung zum Geld ihr Realität wenn es sich auf die Energie des Überflusses ausrichten, beginnt das Geld und natürlich zu fließen. Nix, weil es härter bei Tet oder mehr Verlang haben, sondern weil es die Energie, die es ausstrahlen, verändert haben. Geld wird zu einer natürlichen Manifestation ihrer Vollschwingung. In weiterer Punkt, den Florence stets betont, wird die Wichtigkeit, ein Vertrauen zu handeln. Es lehrt uns, dass es nicht ausreicht, einfach abzuwarten, wenn wir dem Universum Befehl erteilen. Wir müssen so handeln, als hätten wir bereits, was wir bestellt haben. Wenn es dem Universum befohlen haben, das Geld in ihrem Leben zu vermehren, dann fangen es an, so zu handeln, als hätten es bereits. Das bedeutet nichts, verantwortungslos ausgegeben oder Schulden zu machen, sondern im Vertrauen darauf zu handeln, dass es vom Universum unterstützt werden. Dieses Vertrauen schafft ein positive Spiral von Möglichkeiten, die sich in immer mehr öffnen. Florence lehrt uns, dass wir, erfolgreich zu sein, klar und entschlossen handeln müssen, ohne zu zögern. Unsere Denkweise kann nicht gespalten sein. Vertrauen in unsere göttliche Ordnung und unsere Fähigkeit, Wohlstand zu manifestieren, ist der Schlüssel zur Aktivierung der universellen Gesetze, die bereits zu unseren Gunsten wirken. Wenn es beginnen, mit diesem Vertrauen zu handeln, beginnt sich die Welt es herum zu verändern. Geld beginnt zu fließen und Chancen ergeben sich von selbst. Als Florence dies Lehren mit ihren Schülern teilt, leben will von innen in Armut. Doch durch die Anwendung der göttlichen Befehlstechnik begann in ihr Realität zu verändern. Wechselten von einer Denkweise des Mangels zu einer des Überflusses, und die Ergebnisse waren transformieren. Diese Frauen wurden nicht über Nacht reich, aber mit der Zeit begann sich ihr finanzielles Leben mit der Macht zu vereinen, die Florence ihnen zugänglich gemacht hat. Es übernahmen die Kontrolle über die Energie des Gelds und erleben die durch ein außergewöhnliche Veränderung ihres Lebens. Was wurden es nun mit diesen Informationen anfangen?
Sind Sie bereit, diesen Schritt zu wagen und die göttliche Vermehrung Ihres Geldes zu befehligen? Es geht nichts darum zu fragen oder zu warten. Wenn es Florence's Weg folgen, werden es verstehen, dass wahre Reichtum bereits via der Stadt. Was jetzt noch fehlt, ist, selbstbewusst zu handeln und den Fluss des Wohlstands in ihr Leben zu lassen. Denn den Jagen es nichts länger dem Geld hinterher, sondern befehlen einfach, zu ihnen zu fließen. Und wenn das geschieht, werden es nichts nur ihr Finanzen, sondern ihr Leben als Ganzes. Was haben es bisher angehört? Why hat Jedes Wort, Jedes Konzept, das Florence Scovel Shinn mit der Welt geteilt hat, ihr Herz barriert? Und noch wichtiger, why kann das, was es gelernt haben, ihr Leben von nennen werden? Ich weiß, das ist kein einfacher Prozess, aber die Wahrheit ist, die tiefgreifendsten Veränderungen erfordern nichts nur, das wir ein verstehen, sondern auch, das wir es mit Mut und Vertrauen umsetzen. Florence's war revolutionär, denn es lehrt uns, auf der Frequenz des Wohlstands zu schwingen, den wir all verdienen. Es fordert uns heraus, aus der mentalen auszubrechen und mit absoluter Gewissheit daran zu glauben, dass Wohlstand nichts Unerreichbares, sondern eine direkte Manifestation unserer inneren Energie. Wenn es das verstehen und beginnen, dies Lehren in ihrem Leben anzuwenden, sind ihre Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Doch why setzen wir dies Workingswilltheorie in unserem alltäglichen Konkretaten? Why wenden wir das Gelenk so an, dass es unser finanzielles und persönliches Leben wirklich verändert? Ich lade es ein, jetzt darüber nachzudenken. Denken es in ihr tiefsten Traum, in die finanziellen oder persönlichen Ziel, die es für unerreichbar halten. Florence sagt uns, dass unser Erfolg nicht davon abhängt, wie hart wir arbeiten, sondern von der Energie und Zuversicht, mit der wir handeln. Zunächst müssen es sich bewusst machen, dass es die Überflusses würdig sind. Es müssen nicht oft kompliziert oder herausfordernd wie darauf werden, das Geld kommt. Es geht nichts darum, zu bitten, sondern mit göttlicher Autorität zu befehlen. Der Überfluss ist bereits es herum und wartet darauf, von ihnen und in ihr Leben gerufen zu werden. Das praktisch Schritt besteht darin, ein Vertrauen darauf zu handeln, das Geld bereits zu ihnen flieht, noch bevor es physisch sind. Das ist keine Zauberei. Es geht darum, universal Gesetz mit Sicherheit und täglichem Handeln anzuwenden. Strategischer Plan für die praktischen Wendung 1. Legen es ihre Absichten klar fest was möchten es finanziell erkennen. Best darum geht, Schulden zu tilgen, etwas bestens zu kaufen oder einfach in Gefühl finanzieller Sicherheit zu erlangen, seien es sich darüber im Klaren, was es wollen. Dies ist wichtig, die Ordnung im Universum zu schaffen, 2. Kommunizieren es ihren Befehl kraftvoll, sagen es jeden Morgen via dem Spiegel MIT bestem Feed und Autorität Göttliches Geld, ich befehl dir, dich jetzt in meinem Leben zu vermehren. Tun es dies MIT Zuversicht und Gewissheit dass das Universum auf ihren Wunschals gerichtet ist. 3. Visualisieren es ihren Wohlstand, stillen es sich vor, es Leben bereits im Überfluss. Stillen es sich vor, weil ihr Leben aus der Schlüssel wenn es ihr finanzielle Gesetze haben. For handeln es als halten es bereits, was es wollen, das bedeutet, dass es bei finanziellen Entscheidungen darauf vertrauen, dass der Wohlstand bereits auf dem Weg ist. Warten es nichts, bis es das Gesamtgeld haben, zu handeln. Handeln es jetzt, ohne zu zögern. 5. Ersetzen es ein Mental durch ein Fehlermental,
wannemarine mangels denk aufkommen. Sitzen SIE in Soffer durch ein positiv Besteigung. Sagen SIE sich, ich bin aldervollwortig, die das Universum zu bieten hat. 6. Behalten SIE den Glauben. Manchmal manifestieren sich Dinge nicht sofort. Lassen SIE sich nicht entmutigen. Handeln SIE weiterhin im Glauben. Veränderungen brauchen Zeit. Aber was SIE schaffen, ist dauerhaft und solid. Seien SIE geduldig und bleiben SIE ihrer Vision true. 7. Singen SIE ihre eigene Volksgeschichte teilen SIE ihre Erfolge, auskleiden, MIT anderen. Das der positiv schwingen und bestärkt den Glauben, das ihnen bereits Wohlstand zuffliegt. Der SCH Schlüssel zu all dem ist tägliches. Es geht nichts darum, aufgelegt zu werden oder sie changes expan schwierigen machtlos zu fühlen. Es geht darum, zu erkennen, dass es der Schöpfer für ihre reale sind und das ist kraftvoll. Natürlich können schwierigen auftreten, aber entscheidend ist, wie SIE darauf reagieren. Wenn SIE auf ein Hindernis stoßen, sind SIE es als Chance, ihren Glauben und ihre Fähigkeit zu stärken, die gewünscht Reale zu erschaffen. Denken SIE jetzt über das Gelernte nach und fragen SIE sich, was sind die nächsten Schritte? Was werden SIE jetzt mit dieser neuen Kraft tun? Es reicht nichts aus, sich nur dieses Video anzusehen und sich inspiriert zu fühlen. SIE müssen sofort handeln was SIE alles nächst tun, werden der Folge ihrer Transformation bestimmen. Wenn SIE bereit sind, diesen Schritt zu tun, den verpflichten SIE sich beginnen SIE morgen und jeden Tag ihres Lebens anzuwenden. Und die Türen des Wohlstands werden sich ihnen auf ein Wies GFF änien, die SIE sich Niveau or GESTELLT haben. Abschließend habe ich noch ein klein Bit. Abonnieren SIE unseren Kanal das von Florence Scovel Shinn. Liken SIE dieses Video und teilen SIE ihr Reis mit uns. Ich würde gern hören, wie SIE dies lehren in ihrem Leben anwenden. Wenn SIE Fragen haben oder ihre Erfahrungen teilen möchten, SIE hinterlassen SIE einen Kommentar. Aber so oder so ist ihr Reis wichtig und kann andere inspirieren, die ebenfalls nach Transformation streben. Wenn SIE ihre finanzielle und spirituelle Transformation vorantreiben möchten, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, aktiv zu werden. Verschieben SIE nicht auf morgen, was SIE hier beginnen können. Denn denken SIE daran, wo Transformation beginnt, wenn SIE sich mit Vertrauen und mit dazu entschließen, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um ihr Traum zu verwirklichen. Das Universum hört bereits auf ihr Befehl. Jetzt ist es in der Zeit, im Fluss der Voll zu schwingen und selbstbewusst zu handeln. Lassen SIE uns dies Reis gemeinsam antreten. Ihre Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.